Hi guys. Good morning, good afternoon, good evening, and what's up everybody. I hope you're doing good and that everything is okay. I hope that God has taken good care of you and that God has taken good care of your families, and it is my hope and prayer that this video is going to find you guys in good health. Welcome and welcome back to my YouTube channel. In case watching me for the very first time, my name is Victoria Mima, and once again, it's a pleasure to have you on board. Thank you so much for the love. Thank you so much for the support. I truly don't take it for granted. Thank you so much for being part and parcel of this beautiful journey. I appreciate you so much. To my returning subscribers, thank you so much for coming back. Thank you so much for your love. Thank you so much for your support. I don't take you guys for granted. To my new subscribers, please feel at home and feel appreciated. This is a home of positivity, and you should say that giving up is not an option. The woman sitting on a screen is none other than Victoria Mima. Kichwa yangu inakaa iko na dent, si ndio guys? Mnaona hapa panakaa shimo. Alafu hapa pamejiinua. So huku ni nywele, huku ndio pale mahali nilifanywa ile kitu na bandage. Oh, and thank you so much. I just realized now, and this dent is visible. Oh Lord. But we thank God for life. Quick update kwa sababu wase wengi wamekuwa wakiniuliza. Yes, preparations za Hallelujah Challenge, which will start on 7th of October, started yesterday. So yesterday was the first day of prayer and fasting. So for more information, wenda follow Pastor Nathaniel Blow on IG. Huko ndio kuna updates zote. If you know, you know. Niliwaambia guys, we might look like gangsters, but when it comes to prayers, we don't joke. Hallelujah. Guys, kujeni. Hamjaniambia Obi amesema mwenye macho ambiwi tazama. So guys, kuna clip yenye Tigress alipost juzi. Not juzi, jana. And you know it was just a random clip. And alikuwa ameshare hapo picha za Bebii na unajua like the work that our DCI does. But there is something that I've observed, and most of you people have been asking me to do this video, and I've honored you guys, and let me do this video. Ladies and gentlemen, indeed, them on Facebook will remain to be the best person that ever that Obinna has ever worked with. Mnaona vile drama ni mingi. But Bebii, mliwahi ona drama mahali hata amefanya amesema? Hakuna guys. That is why Obinna is usually proud when he see this girl. Because he's not just seeing them on Facebook as Bebii or as them on Facebook. He's seeing maturity in that girl. He's seeing a girl that, you know, a girl that is very wise. He's seeing a girl mwenye knows what to speak, where not to speak, like a girl that understands herself. Over this 1 week, everybody, unajua sa ubaya, unajua si watu ubaya by the way. Mkisikianga demo wa Facebook Bebii anatajwa hata kwa vitu zenye maybe hayuko huko kwa mtandao, wase wanasema by the way siku za Bebii zilikuanga tamu. Msikwe mnaonea huyo msichana wivu. Ile favor huyo mtoto anabeba. Akona favor, yana akona favor ya kukubalika. So umeona vile amekubalika online. Yani akona favor. So msikwe mnaona akitajwa mahali mnaanza kusema, mnaanza kufikiria at maybe team Bebii wana force issues. Hapana, hat force issues. That girl is super favored. There is a certain grace that that girl carries. And you see, when you are favored by God and you have a divine grace, or you are operating under divine grace, like nothing can shake you. No matter how hard it comes. Like, wewe hauwezi tingizika. And most of you have been like, Vicky, how does Bebii afford to keep quiet regardless of everything? And I think it's good I answer that question in this video. It's because Bebii understands that it has taken Obi years to build his brand. And Bebii understands the sacrifice that people go through to build their brands. And Bebii understands how people usually sweat during that process of building the brand. That is why there was a time people expected Bebii ataongea, Bebii atazungumza, but she kept quiet. You know why she kept quiet? Because she was protecting Obinna as a brand. Because hata yako kwa industry. Kwa hivyo inamaanisha anajua ile mambo, ile maneno mtu anapitianga ndio build brand yake. Niliwaambia mtu wa build brand na siku moja
We've got people that have been in industry for over 20 years. Na bado brands zao hazijakuwa stable. So inamaanisha ukifika place ukiona brand yako imekuwa stable, you should really thank God. Because it is not easy. It is not that you are that special, no. It is because of God's favor and God's grace. But ladies and gentlemen, kweli mwenye macho ambiwi tazama. Just as Obinna said. Why do you think at time Obinna said that particular statement? For me, I think Obinna sat, not I think. You see, Obinna and Bebii have been together for quite some time. Like they bonded, they work together and they know each other. And Obinna knew a time will come when the world will be expecting Bebii to betray him. But Obinna knew the kind of a person Bebii is. That is why he said mwenye macho like ambiwi tazama. Obi understands that this girl hata kufanyike aje, she will forever choose maturity over drama. And that is Bebii. Mahali kuna drama huwezi muona hapo. Mahali kuna para huwezi muona hapo. That is what we call choosing maturity over drama. The second reason, ladies and gentlemen, and I think not most people, people should learn from them on Facebook. Hii nayo asisemi ati nampigia debe, but unajua nasemanga tu kweli. Bebee's patient and patient, right, is unmatched. Huyu msichana anavumilianga. Yani huyu msichana wakati mwingine unaweza jiulize atapitaje kwa hii jaribu, unapata tu amepita. Because of that patience. And patient pays. Patient pays. Yeah, that is the correct pronunciation. Like this girl's patient. Yani vile utulia is just out of this world. It's out of this world. We can't even describe it. Another reason, ladies and gentlemen, is that you see when it comes to job ama kwa industry, another thing why Obinna said that particular statement is that them on Facebook is very disciplined. Unajua guys, unaweza kuwa na talanta, you can be talented, but if you are indisciplined, your talent will bring you nothing. You can be having hot content, but if you are not disciplined, that content will be just null and void. Them on Facebook is very disciplined. That is why unapatanga even people like senators, people that have been elected with millions of people here in the Republic of Kenya, are very comfortable even hanging out with her because she's very disciplined. Like Bebii akiingia mahali anajua hapa nitasema hii na hapa sitasema hii. Hapa nitaongea, hapa nitanyamaza. Hapa sitadhubutu kuongea chochote. That is being disciplined. Being disciplined is when people even don't know what you are planning. People even don't have to know what you are thinking. I keep telling people, ukitaka kusucceed kwa hii life na hii kitu by then mejifunza. Don't be telling people, mi nafanyanga hii, no. You just work in silent. Let your results, wacha results zako tu zionekane huko after some times. But when you are still grinding, don't talk about it. Pray and work over it. That is it, and that is enough. Another reason, ladies and gentlemen, is that Bebii has stood with Obinna in thick and thin. Unajua Obinna hajawahi fanya kazi na mtu kama Bebii, mtu mwenye hata moto itoke aje, bado atasimama na kumdefend. Like bado atamtetea. Like bado atasimama na yeye. Na Bebii anaona, if silent can save Obinna, if my silent can save Obinna's brand, then let me just remain silent. Like by the end of the day, like anataka to protect your brand. Like she protects that brand like ni yake. And I believe when Obinna was making such a statements, hata kama ni kitambo kidogo,
Obinna had knew who Bebii is. Like Obinna had knew what kind of a girl is this. A girl that is self-disciplined. A girl that is a go-getter. A girl that just doesn't sit and expect things to be brought on the table. No, a girl that finds those things. Anaenda kuzitafuta. Another thing, and by the way, this one I've learned with the demo of Facebook. Never settle for less in this life. Like, you keep working hard. Usiwahi fika mahali kwa life useme ati, mimi sasa niko sawa. Because guys, look here, wacha niwape hii example na Kiswahili. Unaona hii age ya Bebii na unaona vitu ameachieve. Wazazi wake wako sawa. Watoto wao anawasomesha wako sawa. Baba yake, like, yani familia yake iko sawa. Yeye mwenyewe ako sawa. Si angekuwa mtu mwingine angesema by the way mimi bado ni mdogo na nisha achieve hizi vitu zote. Si nitulie tu. But this girl doesn't relax. Like, this girl doesn't, unajua, like, hapumziki kusema ati nimefika. She keeps grinding and grinding and grinding. She keeps going for it. Wale mnaulizanga, mbona Obi anapendanga Bebii sana. Hizi ndio sababu zinafanyanga that gentleman respect this girl so much. And another reason, guys, why Obi loves Bebii so much is that Bebii sio mtu akubeba maneno. That one I can attest. Bebii ni mtu anajua, yani unajua, na ndio maana unaonanga hata kwa industry, people are just free when they are with Bebii. So unajua kwa industry, wase wakisha kujua ati wewe ni mtu akubeba maneno. Hata hakuna mtu atataka kukuwa associated na wewe. Because you see all these people are brands. So it means they want to work, they want to, sit, talk with people that, people that, unajua, like, yani wale wase wenye, they can trust them with anything. Who is that person that can be trusted with anything? It is Bebii. The last reason, guys, is how Bebii is usually grateful. Unajua mimi, kitu moja inafanyanga napenda Bebii na nilisema nitamsupport mpaka mwisho. Ni vile huyu msichana huwa sau watu wenye wamemshikilia mkono. Last week there was a photo that was trending of her and Mwalimu Churchill. And I think you guys have learned something about Churchill lately. Churchill ni yule mtu akikushika mkono anataka usonge. Akiona unasonga na uko disciplined, atafanya na wewe kazi for life. So unaona vile anafanyanga kazi na MC Tricky sana, MC Jesse, akipatana na Bebii vibe wanafanya kazi. Lakini ukianza kukua mtu wa drama, anaanza kukuondokea. And you know, guys, Mwalimu Churchill has raised thousands and thousands of talents, not just in Kenya, but globally. So getting a chance and the fact that he want to see Bebii winning, that is special grace. That is special favor. Like, we cannot even we can't even discuss it. Kweli mwenye macho ambaye utazama. Wale watu mnaulizanga, Bebii mbona anapendwa? Hata hizi reasons zote nimekupea. Hata ukikuwa wewe utakosa kumpenda. Si utampenda. Ni msichana anajituma. Ni msichana anaheshimu Mungu. Ni msichana anaheshimu wazazi wake. Ni msichana anataka kuona familia yake iko sawa. Ni msichana anashikilia watu wengine mkono. So unaonanga hata watu wengine Bebii akipata deal anaenda na wao. Imagine, yani upate celebu mwenye hata amesign deal, example Skyworthy. Akitaka kufanya advert ya Skyworthy, haendei her fellow brand. Unajua kuna wase brand ambassadors wa kampuni fulani wakitaka kufanya advert wanatafutana au brand ambassadors peke yao. But with Bebii, ikifika time ya brand ambassador anatafuta watu wengine anawapea kazi. That is how blessed and favored this girl is. Indeed, mwenye macho ambaye utazama, fungueni macho muone vile huyu msichana. Learn something from Bebii. Yeah, learn something from Bebii. Hata Obinna asha confirm. Bye guys.